Yasoda Nandana Brajada Ranjana Yasoda Jamuna Tiravanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Om Vishnu Bhagavad acharyas AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Namachar Haridas Thakur Ki Jai Prem Sagoho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Nivasati Gaura Bhaktarindi Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glories to Him, all devotees, all glories to Him, all devotees, all glories to Him, all devotees. All glories to Shri Guru and Shri Guru, all glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadate Nirvishesha Shunyavadi Paschacharya Shatadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 22, Verse 26. Śrī Uddhava uvāca prakṛtiḥ puruṣaś cobhau yady ātmā-vilakṣaṇau anyonyāpāśrayāt Kṛṣṇa dṛśyate na bhidā tayoḥ prakṛtau lakṣyate ātmā prakṛtiś tathātmani.
Śrī Uddhava uvāca. Śrī Uddhava said, prakṛtiḥ, nature, puruṣaḥ, enjoyer, living entity, cha, and ubhau, both, yady, although ātmā, constitutionally, ātma-vilakṣaṇau, distinct, anyonya, mutual, apāśrayāt, because of shelter, Kṛṣṇa, O Lord Kṛṣṇa, dṛśyate na, he does not appear. Bhidā, any difference, tayoḥ, between them. Prakṛtau, within nature. Lakṣyate is apparently seen. He, indeed, ātmā, the soul, prakṛtiḥ, nature, cha, and tathā, also ātmani, in the soul. Translation: Śrī Uddhava inquired, although nature and the living entity are constitutionally distinct, O Lord Kṛṣṇa, there appears to be no difference between them, because they are found residing within one another. Thus the soul appears to be within nature, nature within the soul. Purport: Śrī Uddhava here expresses the doubt that arises in the heart of an ordinary conditioned soul, although Vedic scriptures declare that the material body is a temporary fabrication of the material modes of nature. The conscious living entity within the body is actually an eternal spirit soul. In Bhagavad Gita, Lord Kṛṣṇa has declared the material elements constituting the body to be his separated, inferior energy, whereas the living entity is the superior, conscious energy of the Lord. Still, in conditioned life, the material body and the conditioned soul appear inseparable and thus non-different. Because the living entity enters the womb of a mother and gradually comes out in a developed body, the soul appears to have entered deeply within material nature. Similarly, by the soul's identification with the material body, the body appears to enter deeply within the consciousness of the soul. What is more, the body cannot exist without the presence of the soul. By this apparent mutual dependence, the difference between the body and soul is obscured. Śrī Uddhava therefore questions the Lord in order to clarify this issue. Text 27, O lotus-eyed Kṛṣṇa, O omniscient Lord, kindly cut this great doubt out of my heart with your own words, which exhibit your great skill in reasoning. Purport: Śrī Uddhava requests Lord Kṛṣṇa to clearly demonstrate the difference between the material body and the spirit soul. Text 28, from you alone the knowledge of the living beings arises, and by your potency that knowledge is stolen away. Indeed, no one but yourself can understand the real nature of your illusory potency. Purport, as stated in Bhagavad Gita, Makta Smritir Jnanam Apohanam Cha. From ye comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By the Lord's causeless mercy, one is enlightened with knowledge, and by the Lord's illusory potency, the knowledge vanishes, and one is immersed into ignorance. Those bewildered by Maya cannot understand the difference between the material body and the spirit soul, and thus should hear from the Lord himself to remove this illusory covering. So after this description of the material elements and the jiva, the Supreme Lord, Uddhava asked the question. உத்தவர் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த பௌதிக மூலங்கள் மற்றும் அந்த தனிமங்களை பற்றிய விளக்கங்களை அளித்த பிறகு உத்தவருக்கான ஒரு கேள்வி எழுகிறது. And though he understands that the jiva is different from matter, somehow, by their interaction, they appear to be very, very similar. உத்தவரும் நன்றாக அறிந்திருக்கிறார், ஜீவாத்மாவும் இந்த பிரகிருதியும் இந்த பௌதிக தனிமங்களும் வெவ்வேறானவை என்று நன்றாக அறிந்திருக்கிறார். இருந்த போதும் அவை இரண்டும் ஒன்று போல ஒரு தோற்றம் அளிப்பதாக அவருக்கு ஒரு எண்ணம் எழுகிறது. So the soul enters within the material body. ஜீவாத்மா சரீரத்தினுள் நுழைகிறது. And most people are not even aware that it exists there. பல பேருக்கு
அப்படி ஒன்று நிகழ்கின்றது, ஒன்று இருக்கின்றது என்று கூட அறியாமல் இருக்கின்றனர். So in this way it seems to merge with matter. இவ்வாறாக இந்த பௌதிக விஷயத்தினோடு இது முற்றிலுமாக ஒன்றுடன் கலந்திருப்பதாக தோற்றமளிக்கிறது. And though we say the soul is completely separate from matter, we also say that the soul is affected by ignorance, which is material. ஒரு விதத்தில் நாம் இந்த சரீரத்திலிருந்து பிரகிருதியிலிருந்து முற்றிலுமாக ஜீவாத்மா வேறானது மாறுபட்டு இருக்கிறது என்று கூறினாலும் அது பிரகிருதியானது பௌதிகமானதாகும். So the jiva and matter are very intimately related with each other. ஜீவாத்மாவும் இந்த பௌதிக தனிமங்களும் ஒன்றோடு ஒன்றாக நெருக்கமாக இருக்கின்றன. Therefore one can say, well, you say they're different, but actually they're so close together that why we have to make this distinction? ஒருவர் வாதிக்கலாம், அவை இரண்டும் வெவ்வேறு என்று கூறுகின்றீர்கள், ஆனால் அதற்கான தோற்றம் தெரியவில்லை, எங்கிருந்து அந்த வெளிப்பாடுகள் தோன்றுகின்றன, அவை இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்றாக கலந்திருக்கின்றன. And if we take this a step further, then we'll get a very materialistic philosophy. இதை மேலும் ஆராய்ந்து பார்த்தால் ஒரு பௌதிகமான ஒரு கொள்கையே வெளிப்படும். So that's not only a modern tendency, that was there in ancient times also. இது தற்கால ஒரு பழக்கம் மட்டுமல்ல, ஒரு முறை மட்டுமல்ல, அந்த காலத்திலும் பிற்காலம் இருந்திருக்கின்றது. So Charvaka was a type of sage. சார்வாக முனி இப்படி இத்தகைய ஒரு முனிவராக இருந்தார். But his philosophy was that we can talk about ātmā, but it's actually the body. அவர் ஆத்மாவை பற்றி குறிப்பிடுவது போல தோன்றினாலும் சரீரத்தை பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார். So only matter exists. அவர் கூறுவது பௌதிகம் மட்டுமே இருக்கின்றது என்றார். And though we may make distinctions, okay, we have consciousness, etc., ultimately it's all matter. That's his conclusion. நாம் வெவ்வேறு வித்தியாசங்களை பார்ப்பினும் கூட, உணர்வு போன்றவற்றை பார்ப்பினும் கூட, உணரும் போதும் கூட இறுதியில் பௌதிகம் மட்டுமே இருக்கின்றது என்று கூறுகிறார். And that is very similar to the modern idea that matter produces consciousness. இது தற்கால அந்த கொள்கையின் அடிப்படையே சார்ந்திருக்கிறது, அதாவது பௌதிகத்திலிருந்து உணர்வு என்பது தோன்றுகிறது என்ற கொள்கை. So in this way we have a philosophy which distinguishes matter from soul, but then equates them. It is very similar to a simple material philosophy. Sorry, Maharaj. When we start equating, say that the matter and the soul are very similar, then we end up with a very materialistic philosophy. இவ்வாறாக இந்த ஜீவாத்மாவையும் இந்த ஜடத்தையும் ஒன்றோடு ஒன்றாக பிரித்தறியாமல் நாம் பார்க்கும்போது ஒரு பௌதிகமான கொள்கையே வெளிப்படுகிறது. So we will accept that this is true. Yes, the jiva is intimately related to matter and influenced by matter. ஆனால் நாமும் ஒரு விஷயத்தை ஒற்றுக்கொள்கிறோம், உண்மைதான், ஜீவாத்மா முற்றிலுமாக இந்த ஜடத்தினால் ஆளப்படுகிறது. And the reason is that the jiva is by nature not all powerful. இதன் காரணம் என்றால் இயற்கையாக ஜீவாத்மா சக்தி வாய்ந்த ஒன்றாக இருப்பதில்லை. It is liable to be subject to ignorance. ஜீவாத்மா அறியாமைக்கு உட்படும் ஒரு தன்மையிலேயே அது இருக்கின்றது. And can be covered over. முற்றிலுமாக சூழப்பட்டும் இருக்கலாம். However, we also say that though this is the state of many jivas, some jivas are not like that at all. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் நாம் பற்பல ஜீவாத்மாக்கள் இந்த நிலையிலேயே இருக்கின்றன என்றாலும் ஒரு சில ஜீவாத்மாக்கள் அவ்வாறு இல்லை. So we have jivas in the spiritual world, no material covering, no influence of matter at all. ஆன்மீக உலகங்களில் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களுக்கு எந்த விதமான இந்த ஜட மூடுதலும் இல்லை, அதே சமயத்தில் எந்த விதமான ஒரு பௌதிக தன்மைகளும் இல்லை. And this is still a jiva. இருப்பினும் அது ஜீவாத்மா தான். So though in the material world, yes, the jiva and matter are intimately related, this is not so for all jivas. பௌதிக லோகத்தில் ஜீவாத்மாவும் இந்த ஜடமும் ஒன்றோடு ஒன்றாக முற்றிலும் தீவிரமாக கலந்திருப்பது போல தோற்றமளித்தாலும் ஜீவாத்மாக்கள் அந்த நிலையில் இல்லை. எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் இது பொருந்தாது. And even a jiva who is covered over by matter
can get out of that state and destroy all the ignorance and get rid of the material body completely. இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் இவ்வாறு ஜடத்தினால் சூழப்பட்டு இருக்கிறதோ அந்த நிலையிலிருந்து தன்னை விடுதலை செய்து கொண்டு இந்த பௌதிக சரீரத்திலிருந்தும் வெளியேறலாம். So this will show the difference between matter and spirit. The jiva gives up the body, subtle and gross bodies, gives up matter completely. This shows that the jiva is separate from matter. எவ்வாறு ஒரு ஜீவாத்மா இந்த ஜடம் பௌதிகம் இந்த பௌதிகமான மனம் இந்த ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரங்களை விடுத்து அது வெளியேறுகின்றது என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்து நாம் ஜீவாத்மா இந்த ஜடத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறானது என்று அறியலாம். So for that reason we make this distinction. இதற்காகத்தான் இந்த வேறுபாட்டை நாம் பார்க்கின்றோம். It is possible for the jiva to exist completely separate from material state. இந்த பௌதிக ஜடத்தன்மையிலிருந்து ஒரு ஜீவாத்மா முற்றிலும் விலகி தன்னுடைய நிலையை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். And then he manifests completely different qualities. அது மட்டுமல்லாமல் முற்றிலும் வேறான குணாதிசயங்களையும் தன்மைகளையும் அது வெளிப்படுத்தலாம். We cannot say that about matter. We can take a piece of matter and no matter what we do with it, it's never going to manifest consciousness or be completely separate from matter. It'll always have aspects of matter. ஆனால் இந்த பௌதிக ஜட பொருட்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை இல்லை. அது அதனுடைய நிலையிலேயே இருக்கும். எவ்வளவுதான் நாம் முயன்றாலும் அதற்கான உணர்வு என்பதை நாம் புகுத்த இயலாது. So though, yes, there are influences between matter and jiva, nevertheless, they are completely separate. உண்மைதான், ஜீவாத்மாவை இந்த ஜடமானது முற்றிலும் ஆட்கொள்கிறது. இருப்பினும் அவை இரண்டும் வெவ்வேறானவை. However, in this material world, as long as we are covered by ignorance, it is very difficult to come to the correct conclusions. இவ்வாறு இருப்பினும் இந்த ஜட உலகத்தில் நாம் அறியாமையினால் சூழ்ந்திருக்கும் வரை இந்த சரியான ஒரு முடிவுக்கு வருவது என்பது அரிதாகும். So in modern science for many years they did not even entertain the idea of a soul. தற்கால விஞ்ஞானத்தில் அவர்கள் ஆத்மா என்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி அவர் கருத்தில் கொள்வதில்லை. However, there are some scientists based on observations and different things that they say, well, maybe there is some soul. எவ்வாறு இருப்பினும் ஒரு சில விஞ்ஞானிகள் மட்டும் அவர்களுடைய கூர்ந்து ஆராய்ந்து பார்க்கும் அந்த அறிவின் மூலமாக அவர்கள் ஏதோ ஒன்று இருக்கின்றதோ என்று ஒத்துக்கொள்கின்றனர். ஆத்மா என்று ஒன்று இருக்கலாம் என்று ஒத்துக்கொள்கின்றனர். And some very serious physicists also postulate, yes, that probably there is some conscious entity someplace. ஒரு சில இயற்பியல் விஞ்ஞானிகள் நிச்சயமாக ஒரு சில உணர்வு பெற்ற ஜீவன்கள் என்று இருக்கின்றன என்றும் ஒத்துக்கொள்கின்றனர். So by logical processes we can come to some sort of hypothesis, though we cannot say for certain that there is a soul. நியாய சாஸ்திரத்தின் மூலமாக பார்த்தால் அவ்வாறு இல்லை என்றும் ஒரு குறிப்பு உள்ளது. But with that type of logical analysis, anuman, etc., though we can come to some sort of theory or whatever, we can never get complete knowledge. ஆனால் இந்த மாதிரி நியாய மற்றும் அனுமானங்களின் மூலமாக நாம் எவ்வளவுதான் எத்தரித்தாலும் சரியான ஒரு முடிவுக்கு வருவது என்பது இயலாத காரியம். Yeah, so if we want complete correct knowledge, then we won't have to go to scripture. உண்மையான ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக நாம் சாஸ்திரங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், அணுக வேண்டும். So by our material logic we conclude, yes, there is something spiritual. பௌதிகமான அறிவை கொண்டு உண்மைதான் ஒரு ஆன்மீகமான ஒரு விஷயம் என்று ஒன்று உள்ளது என்று வேண்டுமானால் புரிந்து கொள்ள இயலும். We may say it's a particle of consciousness. அது உணர்வு, அது ஒரு பொருள், ஒரு வஸ்து என்று கூறலாம். Or we may say it's some huge consciousness. அது ஒரு உயர்ந்த பெரிய உணர்வு பெற்ற ஒரு பொருள் என்று கூறலாம். And most scientists will go along more with that huge consciousness concept, which means impersonalism. பொதுவாக பற்பல விஞ்ஞானிகள் அந்த உயர்ந்த பெரிய உணர்வு பெற்ற அந்த பொருள் என்ற அந்த ஒரு நிலை ஒரு முடிவுக்கே வருகின்றனர். அது பொதுவாக பார்த்தால் அருவவாதமாகும். So by the ascending process of logic we can come to some sort of general spiritual existence. மேலிருந்து வரக்கூடிய அந்த கீழிருந்து மேலே செல்லும் அந்த மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் இந்த நிலைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி அறியலாம்.
But to get the details, such as individual jivas and Supreme Lord, that is beyond logic. ஆனால் இதை பற்றிய தெளிவான விளக்கங்களை நாம் அறிய முயல வேண்டும். அதாவது ஜீவாத்மா மற்றும் இந்த ஜடத்தை பற்றிய தெளிவான விளக்கங்களை நாம் அறிய வேண்டும் என்றால் பௌதிகமான இந்த நியாயத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறானதாகும். So that is where scripture is very necessary. இங்கே தான் சாஸ்திரங்களின் அவசியம் அத்தியாவசியம் நிகழ்கிறது. And without that we will not come to a correct conclusion at all. சாஸ்திரங்கள் இல்லாமல் நாம் சரியான முடிவுக்கு வருவது என்பது இயலாத காரியம். But then again, we go to Scripture, and even Scripture itself becomes a little confusing. ஆனால் ஒரு குழப்பம் உள்ளது. இந்த சாஸ்திரங்களை நாம் அணுகும்போது சாஸ்திரங்களிலும் பல்வேறு விளக்கங்கள் உள்ளன. அதன் மூலமாகவும் நாம் குழப்பத்திற்கு உள்ளாகலாம். Here it talks about the different sages saying different numbers of elements, even material things. பௌதிகமான இந்த தனிமங்கள் அந்த மூலங்களை பற்றி வெவ்வேறு சாதுக்கள் வெவ்வேறு எண்ணிக்கைகளை தருகின்றனர். And even if they establish the ātmā different from matter, still they will quarrel over the function of that ātmā. What does it actually do? ஒருவேளை அவர்கள் ஜடத்திலிருந்து ஜீவாத்மா வேறானது என்று ஒத்துக்கொண்டாலும் ஆனால் அதனுடைய செயல்பாடுகளை பற்றி அவர்கள் விவாதத்திற்குள் உள்ளாகலாம். And if they accept a Supreme Lord of some sort, again, they may also quarrel over what is the function of that Supreme Lord, what is power. ஒருவேளை அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட அவருடைய சக்தி அவருடைய செயல்பாடுகளை பற்றி அவர்கள் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கலாம். So though we accept Scripture, then we also have to get the correct meaning of Scripture. சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அதனுடைய சரியான விளக்கங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். So here Uddhava says, well, since this is a problem, we should let's just go to the Supreme Lord and ask him directly. So உத்தவர் இது ஒரு சிக்கலான இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோமே என்ற ஒரு காரணத்தால் அவர் நேரடியாக பகவானை அணுகி இதற்கான விளக்கங்களை கேட்கிறார். And the advantage is we can ask a direct question and get a direct answer. இதன் சாதகமான ஒரு சூழ்நிலை என்னவென்றால் நேரடியாக அவரை அணுகி நேரடியாக அதற்கான பதில்களை பெற இயலும். So that is, of course, a very good idea, but it's not that everybody can approach the Supreme Lord. இது ஒரு நல்ல ஒரு முறை என்று நாம் கூறுவதற்கு பதிலாக அது பலருக்கு மிகவும் கடினமான ஒரு முறை என்று நாம் கருதலாம். And as we've seen previously, the Lord also says, well, the sages speak a little indirectly. I also do that. இதற்கு முன்பாக பகவானே கூறுகிறார், உண்மைதான், இந்த சாதுக்களும் அவ்வாறு வெவ்வேறு விதத்தில் அவர்கள் தன்னுடைய விளக்கங்களை கூறுகின்றனர், அது நானும் அதை செய்கின்றேன் என்று கூறியிருக்கிறார். So the Lord may also say something and then all the sages will have to argue over what does he mean by that. பகவான் ஒருவேளை ஒரு சில விஷயங்களை குறிப்பிடும் போது அதனை கொண்டு வெவ்வேறு சாதுக்கள் வெவ்வேறு விதத்தில் அதை விவாதிக்கலாம், இதன் பொருள் என்ன என்று விவாதிக்கவும் செய்யலாம். Yeah. So for that reason we have Scripture, we have the statements of the Lord in the Scripture, plus we have the acharyas who give us the correct meaning of the Scriptures. நமக்கு சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றது, சாஸ்திரங்களில் பகவான் கூறியிருக்கக்கூடிய அந்த விளக்கங்கள் உள்ளன, அதே சமயத்தில் நம்முடைய பூர்வாச்சாரியர்கள் அதற்கு குறிப்பிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த விளக்க உரைகளும் உள்ளன, அதை கொண்டு நாம் இவை அனைத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that is the way in which we'll get knowledge. இதன் மூலமாகத்தான் ஞானத்தை நாம் பெற இயலும். Of course, even that is not foolproof. ஆனால் இதுவும் ஒரு முற்றிலும் இறுதியான ஒரு ஞானம் என்று நாம் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. So different people will argue, okay, what does the acharya mean here? Does he mean this or does he mean that? வெவ்வேறு மக்கள் வெவ்வேறு விதத்தில் விவாதிக்கலாம். அந்த ஆச்சாரியர் இதைத்தான் குறிப்பிடுகிறாரா, வேறு விதையாவது ஒன்றை குறிப்பிடுகிறாரா என்றும் விவாதிக்கலாம். But fortunately, such arguments or disputes will be minor things, not major aspects. ஆனால் ஒரு சாதகமான விஷயம் என்றால் அத்தகைய விவாதங்கள் சிறு விளக்கங்களை பற்றி இருக்குமே தவிர பரந்து விரிந்த முக்கியமான விஷயம் கருத்தை பற்றி இருக்காது. So therefore, if we want the basic statements of Scripture, we have to go through the Scriptures, through the parampara system. ஆகையால் தான் இந்த சாஸ்திரங்களின் அடிப்படை விளக்கங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பரம்பரை வாயிலாக நாம் இந்த சாஸ்திரங்களை அணுகி புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். Hare Krishna.
Prabhu, we know in the spiritual world, the Lord is spiritual and His also also spiritual. Question may arise that within this material body, how come both soul which is spiritual and the body is material is existing together? Why can't the same thing happen in even spiritual world? Why material body also can be there and spirit body also? This was the question asked by somebody. நாம் பார்த்திருப்பது என்னவென்றால் ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் ஜீவாத்மா அனைத்தும் தெய்வீகமானவை என்ற ஒரு தெய்வீகமான தன்மை உடையவை என்று நாம் பார்க்கிறோம். அதே தெய்வீகமான தன்மை உடைய ஜீவாத்மா எவ்வாறு இந்த பௌதிக உலகத்தில் இந்த பௌதிக சரீரத்திற்குள் உட்படுகிறது? So in the spiritual world, there are also bodies which are, we can say, are different from the soul, but at the same time, they're not different because it's not like matter in the spirit. ஆன்மீக உலகத்தில் தேகம் மற்றும் ஆத்மா வெவ்வேறானவை என்று கூறலாம். ஆனால் அந்த தேகத்திற்கும் இங்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த தேவர்களுக்கும் இந்த பௌதிக ஜட தேகத்திற்கும் முற்றிலும் வித்தியாசமானவை. Similarly, we have the internal Shakti, which manifests all sorts of things in the spiritual world, which are not jivas and are not the Supreme Lord, but they're spiritual. அதே சமயத்தில் பகவானுடைய அந்தரங்க சக்திகள் வெளிப்படுகின்றன. அவை ஜீவாத்மாவும் இல்லை, தேவமும் இல்லை, ஜடமும் இல்லை, அவை அனைத்தும் தெய்வீகமானவை. So we get differences in the spiritual world also, but it is not like the difference we have in the material world. ஆன்மீக உலகங்களிலும் இந்த வித்தியாசங்கள் உள்ளன. ஆனால் இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கும் வித்தியாசங்களை போன்றவை அல்ல அந்த வித்தியாசங்கள். Here the difference is the difference between the jiva and the difference of matter. It is extremely different. இங்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மாவிற்கும் ஜடத்திற்கும் உள்ள இந்த வித்தியாசமானது முற்றிலும் வேறானது. Certainly, matter is a Shakti of the Lord and the jiva is a Shakti of the Lord. உண்மைதான். ஜடம் மற்றும் ஜீவாத்மா இரண்டும் பகவானுடைய சக்திகள் தான். So obviously they got a relationship because they're both Shakti. இவை இரண்டிற்கும் ஒரு தொடர்பு உறவு உள்ளதுதான். ஏனென்றால் இவை இரண்டும் அவருடைய சக்தியே. But they're very different because matter has no consciousness at all and the jiva is consciousness. ஆனால் இவை இரண்டும் முற்றிலும் வேறானவை. காரணம் என்னவென்றால் ஜடத்திற்கு உணர்வு என்பது இல்லை, ஆத்மாவிற்கு உணர்வு உள்ளது. Even the matter is a part of the Lord's energy. Sometimes we criticize the material world left and right, but still we are using it in the day-to-day life. How to understand that? இந்த ஜடமானது பகவானுடைய சக்தி என்று நாம் பார்க்கிறோம். அதே சமயத்தில் நாம் இந்த ஜடத்தை தீவிரமாக குறை கூறுகின்றோம். இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வது? So we may criticize matter as such, but that's a little bit foolish. நாம் இந்த ஜடத்தை குறை கூறலாம், ஆனால் அது ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு செயல்பாடாகும். I think there was a story of a sage who came to Rama's court. No, I think Janaka's court. ஒரு முறை ஒரு முனிவர் ஒருவர் ஜனக மகாராஜரின் அரசவைக்கு வந்தார். So then the king honored the sage and said, "Okay, you're a very great sage. I want to ask a question." அந்த சாதுவை நன்றாக உபசரித்து கவனித்து எனக்கு ஒரு சில சந்தேகங்கள் உள்ளன, கேள்விகள் உள்ளன என்று கூறினார். So then the king asked the question. So why is it that this material world, this world of Maya, attacks us so much and causes so much problem to us? அவர் கேட்ட கேள்வியானது, எதனால் இந்த ஜட உலகமானது இந்த மாயைக்கு நம்மை உட்படுத்துகிறது, எதனால் இது இந்த அளவுக்கு நம்மை தாக்குகிறது என்று கேட்டார். So the sage, he went to one of the pillars in the king's court there and he embraced the pillar. அந்த முனிவர் அந்த அரசவையில் இருந்த ஒரு அருகில் இருந்த ஒரு தூண் அருகில் சென்று அதை கட்டி அணைத்தார். And then he began shouting, "Let go of me, let go of me, let go of me." அதன் பிறகு அவர் உடனே கத்தத் தொடங்கினார். என்னுடன் செல்லலாம், ஆர் என்னை விட்டு விலகலாம். So at first the king would say, "Well, the sage has gone crazy." முதலில் அரசர் புரிந்து கொண்டது என்னவென்றால் அந்த முனிவர் குழப்பமடைந்து விட்டார், முட்டாளாகி விட்டார் என்று நினைத்தார். But then the whole purpose was to show that it's not that Maya is doing anything, it's the jiva who is doing everything. He is the one that's attracted. We don't blame Maya, we blame the jiva.
இந்த செய்மறை விளக்கத்தை காண்பிப்பதற்கான காரணம் என்னவென்றால் அரசருக்கு ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்த வேண்டும். வாஸ்தவத்தில் இந்த ஜடமானது ஆத்மாவை உட்கொள்வதில்லை, இந்த ஆத்மாவே அதனிடம் சரணடைகிறது. So we should not condemn by it. It's also Shakti of the Lord, but we must condemn it in the sense that the jiva becomes attracted to it and falls into ignorance. So it becomes a problem to him because he rejects the Lord. வாஸ்தவத்தில் அது ஜடமானது பகவானுடைய சக்தியே, இந்த ஜீவாத்மா அந்த ஜடத்தினால் கவரப்பட்டு அதுக்கு உட்பட்ட அறியாமையினால் உந்தப்பட்டு அது இவ்வாறு செய்கின்றது. But the devotees don't really reject matter. They also use matter in the service of the Lord. அது மட்டுமல்லாமல் ஜீவாத்மா பகவானிடமிருந்து விலகி இந்த ஜடத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றது. ஆனால் பக்தர்கள் அவ்வாறு நடந்து கொள்வதில்லை. இந்த ஜடத்தை குறை கூறாமல் ஜடத்தை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகின்றனர். And then it gives up its negative qualities. அந்த நிலையில் அந்த ஜடத்திற்கான அந்த பாதகமான அந்த தன்மைகளை அது விடுகிறது. Anybody else here? Maharaj, we see for the living entity, if they want to experience something, they need a body. Without the body, hardly this soul can experience anything. And in the spiritual, they have a spiritual body. In the material, they have a material body. But we see that in the platform of Brahman, but they are a devoid of body. So how do they get experience then? In Brahman? Yeah. No. கேள்வி என்னவென்றால், நாம் ஜீவாத்மா ஏதாவது ஒன்றை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு சரீரம் என்று சரீரத்தின் ஒரு அவசியம் இருக்கிறது. ஜட உலகத்தில் ஜட சரீரம் இருக்கின்றது, ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மீக தேகம் இருக்கின்றது. எவ்வாறு பிரம்மனில் அந்த ஜீவாத்மா இருக்கும்போது ஒரு அனுபவம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் இது எவ்வாறு சாத்தியமாகும்? மகாராஜருடைய பதில், அவ்வாறு அந்த அனுபவம் என்று ஏற்படாது. They don't have material eyes or ears, so they cannot hear or see material things. அவைகளுக்கு பௌதிகமான கண்களோ காதுகளோ இல்லை. ஆகையால் விஷயங்களை பார்ப்பது அல்லது கேட்பது என்ற ஒரு நிலையில் அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். Nor do they have spiritual eyes or spiritual ears, so they can't hear anything spiritual also, or see anything spiritual. ஆனால் ஆன்மீகமான கண்களோ காதுகளோ இருந்தால் ஆன்மீகமான விஷயங்களை பார்க்கையிலும் ஆன்மீகமான விஷயங்களை கேட்கவும் இல்லை. But the impersonalists will say there is no perception of anything because there's nothing to see. There's only oneness. You can't hear anything because nothing else exists. Can't see anything else because nothing else exists. ஆனால் அரோவாதிகள் கூறுவது என்னவென்றால் எதையும் அங்கு உணர்வதற்கு என்று ஒன்றுமே இல்லை, பார்ப்பதற்கு கேட்பதற்கு உணர்வதற்கு என்று ஒன்றுமே இல்லை என்று அவர்கள் விவாதிக்கின்றனர். So they often, some of the philosophers use the phrase that Brahman is chinmatra. It is just consciousness, but not consciousness of anything. Because if you're conscious of something, then it's two things are there, but it's non-dual. So it's like consciousness, finished. ஆகையால் தான் ஒரு சில அருவவாதிகள் விவாதிப்பது என்னவென்றால் அந்த பிரம்மனானது அது வெறும் ஒரு உணர்வே, ஆனால் எதை பற்றிய உணர்வு, அதை பற்றிய விளக்கங்களை அவர் ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு, எதை பற்றிய உணர்வு என்று ஒன்று இருப்பதுமாக அவர்கள் கூறுவதில்லை. But I think both Madhva and Ramanuja say that is ridiculous. Such a state can never exist. So therefore Brahman is useless. It doesn't exist. It's imaginary. ஆனால் மத்வரோ ராமானுஜரோ இந்த ஒரு சித்தாந்தத்தை கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. காரணம் என்றால் அந்த ஒரு தன் நிலையில் பிரம்மன் ஒன்று என்று இருப்பதையே நிரூபிக்க இயலாது. When we see the soul also sometimes some of the philosophers explain the soul also include everything. Like we say that like materialized or spiritualized, we see it is also said that there is no difference between eyes and the soul. Eyes? There is no difference between that because soul include everything. Some philosophers say like the soul include everything. If you want to see, you can see through the eyes of the soul. Well, that would depend on the philosophy. Yeah, that's what I'm saying. But then, some philosophers they wouldn't be impersonalists then, oneness, because what are they seeing?
if there is nothing to see because there's oneness, then you don't need an eye. So in bhakti, what we do is we utilize the senses and practice using these eyes to develop spiritual eye, or ear to develop spiritual ear. So they eventually develop a spiritual ear. But if you're not going to hear anything in Brahman or see any Brahman, there's nothing. You don't have to develop anything, because you're not going to hear anything or see anything. So you don't need senses in Brahman at all. அடுத்த கேள்வி என்னவென்றால், ஒரு சில சித்தாந்திகள் ஜீவாத்மா அந்த ஜீவாத்மாவினால் பார்க்க இயலும், அதற்கு கண்கள் என்ற பிரிதறியாமல் அனைத்தும் ஒன்றே என்று கூறுகின்றனரே, அப்படி இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? மகாராஜரின் பதில், அது அந்த சித்தாந்தத்தை பொறுத்தது. ஒரு சிலர் அருவவாதியாக அதை கூறுகின்றனர், ஒரு சிலர் ஒன்றரை கலந்த ஒரு பிரிக்க முடியாத ஒன்றரை கலந்த ஒரு நிலை விதத்தில் அதை விளக்குகின்றனர். ஆனால் நாம் அவ்வாறு அதை செய்வதில்லை. நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த புலன்களை நாம் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தி இந்த ஜட புலன்களை ஆன்மீகமான தெய்வீகமான புலன்களாக மாற்ற முயல்கிறோம். ஆனால் பிரம்மனில் இந்த ஒரு தேவை செய்வது என்பதற்கு அவசியம் இல்லை. காரணம் என்னவென்றால் அதில் அப்படிப்பட்ட தன்மைகள் என்று ஒன்றும் இல்லை. Those who are in Brahman realization, they merge into the Brahman platform. And we also say that the souls don't have any activity there and they fall back to the material world. The question is, since they don't have any mind or anything, what makes it come down? It's an automatic fall down, or they decide to come back again to enjoy? அடுத்த கேள்வி என்னவென்றால், இந்த பிரம்மன் நிலையை அடைந்த அந்த ஜீவாத்மாக்கள், பிரம்மனோடு ஒன்றரை கலந்த அந்த ஜீவாத்மாக்கள் சேவைகள் எதுவும் இல்லை என்பதன் காரணத்தால் அவை கீழே வீழ்கின்றன என்று நாம் பார்க்கின்றோம். அவைகளுக்கு மனம் என்று ஒன்று இல்லை, வேறு என்ன செய்கின்றன? Vishnu Chakravarti explains that it's not those jivas that fall down, it's the jivas who are jivan muktas, who still have a material body. Those are the ones that fall. விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் தரும் விளக்கமானது, அந்த ஒன்றரை கலந்த ஜீவாத்மாக்கள் வீழ்வதில்லை, ஆனால் ஜீவன் முக்தர்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த சரீரத்தை பெற்றுள்ள அந்த ஜீவாத்மாக்களே வீழ்கின்றனர். And they fall because they offend the Lord. They don't recognize the Lord at all. அவர்கள் வீழ்வதன் காரணம் என்னவென்றால், அவர்கள் பகவானிடத்தில் அபராதம் இழைக்கின்றனர், பகவானை அவர்கள் கண்டுகொள்வதில்லை, ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. To get permanent liberation, one needs the mercy of the Lord. To get the mercy of the Lord, you have to accept the Lord. நிரந்தரமான ஒரு முக்தியை ஒருவர் பெற வேண்டும் என்றால் பகவானுடைய கருணை வேண்டும், பகவானை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Online. Thank you, Maharaj. We have come 4-5 questions. Question from Jyoti Basu. Why Krishna gives the knowledge and takes away the knowledge and put the jiva into ignorance? அடுத்த கேள்வி ஜோதி பாசு மாதாஜியிடம் இருந்து, எதனால் பகவான் கிருஷ்ணர் ஞானத்தை அளிக்கிறார், அவரே இந்த ஞானத்தை அபகரிக்கிறார், ஞானத்தை அபகரித்து ஜீவாத்மாவை அறியாமையில் ஆழ்த்துகிறார்? This is according to the desires and the karmas of the jivas only, not because the Lord does it whimsically. இதை பகவான் செய்வதில்லை, அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்ப அவர் செய்வதில்லை. இவை அனைத்தும் ஜீவாத்மாவின் கர்மா மற்றும் அவருடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் இவை அனைத்தும் நிகழ்கின்றன. Next is from Gaurmandal Prabhu. Are there scriptures and parampara system in the spiritual world to guide the jiva and to help him prevent falling from the spiritual world? ஆன்மீக உலகங்களில் சாஸ்திரங்கள், பரம்பரை முறை போன்றவை இருக்கின்றனவா? ஏனென்றால் அந்த நிலையிலிருந்து அந்த ஜீவாத்மாக்கள் விழாமல் இருந்து அதை பாதுகாப்பதற்கு, அவற்றை ஞானமூட்டுவதற்கு ஏதாவது ஏற்பாடுகள் இருக்கின்றனவா? Because they're in a perfect state, they don't need such guidance. ஜீவாத்மாக்கள் அங்கு முதிர்ச்சி பெற்ற ஒரு நிலையில் இருப்பதால் எந்த விதமான ஒரு வழிகாட்டுதலும் அங்கு அவசியம் இல்லை. And they have the promise of the Lord, they won't leave that position. ஆனால் பகவானுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப அந்த நிலையை அவர்கள் தவிர்ப்பதற்கும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். Thank you, Maharaj. There's a question from Synonyms Prabhu. In the spiritual world also, are there relationships like husband and wife? அடுத்த கேள்வி சிம்ம சுதர்ஷன் பிரபுவிடம் இருந்து, ஆன்மீக உலகத்திலும் இவ்வாறு கணவன் மனைவிக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உறவுமுறை போன்று அங்கு ஏதாவது ஜீவாத்மாக்களுக்கு இடையில் உறவுமுறை இருக்கின்றதா? There are all sorts of relationships with other people in the spiritual world,
but the main relationship is with the Supreme Lord. வெவ்வேறு ஜீவாத்மாக்களுக்கு இடையில் வெவ்வேறு அற்புதமான உறவுமுறைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் முக்கியமான அவர்களுடைய உறவுமுறை பகவானோடு சார்ந்தது மட்டுமே. And thus we have Nanda and Yasoda and all the cowherd people, and they're all married, etc. But their relationship is all serving Krishna. உதாரணமாக நந்த மகாராஜர், யசோதா மாதா அவர்கள் இருவரும் திருமணமானவர்கள். ஆனால் அவர்களுடைய உறவுமுறை பகவானோடு தொடர்பு உடையதை மட்டுமே. So their relationships with each other is only there to support their relationship with Krishna. அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுமுறைகள் என்பது பகவானுடைய சேவைக்காக மட்டுமே. Next question is from Ruparani Revati Mataji. Although Jiva is part and parcel of the Supreme Lord, why is it weak and compared to the material energy and covered by ignorance? Looks like ஜீவாத்மா பகவானுடைய ஒரு சக்தியாக இருப்பினும் கூட எவ்வாறு அந்த ஜீவாத்மா இந்த அளவுக்கு ஒரு பலவீனமான ஒரு நிலையை அடைகிறது, இந்த அறியாமைக்கு உட்படுகிறது? Well, the definition of the jiva is he is tatastha shakti. ஜீவாத்மாவை பற்றிய விளக்கம் என்று நாம் பெறும்போது அதை தடஸ்த சக்தி என்று கூறுகிறோம். So he has consciousness, but it is not perfect consciousness. ஜீவாத்மாவிற்கு உணர்வு என்பது இருக்கின்றது, ஆனால் அது முதிர்ந்த ஒரு நிலையில் இல்லை. The jiva is dependent on the Lord, and he is also likely or has the possibility of being influenced by ignorance. That's his very nature. ஜீவாத்மாவின் இயல்பான தன்மை என்பது பகவானை சார்ந்திருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஜடசக்திக்கு ஆட்படக்கூடிய ஒரு நிலையிலும் அது இருக்கின்றது. Next question is from Dinesh Kumar. Can the animals perceive the soul? Some people say that dogs can see the soul. Can animals? அடுத்த கேள்வி, Do animals can animals see the soul? For example, some people say that dogs can see a soul. அடுத்த கேள்வி தினேஷ் குமார் அவர்களுடையது. ஒரு சிலர் நாய்கள் ஜீவாத்மாவை பார்க்க இயல்கின்றது, முடிகிறது என்று கூறுகின்றனரே. Well, in order to see the soul, first you'd have to do sadhana. To do sadhana, you have to read scriptures, but dogs don't read scriptures, so therefore they couldn't get that far. வாஸ்தவத்தில் ஒரு ஜீவாத்மாவை உணர வேண்டும், பார்க்க வேண்டும் என்றால் முதலில் சாதன பக்தியை கடைபிடிக்க வேண்டும், சாஸ்திரங்களை வாசிக்க வேண்டும். ஆனால் ஒரு மிருகங்களால் அந்த அளவுக்கு அதை செய்ய இயலாது. So probably he was referring to a dog seeing the ghost dog. Anyway, next question is from Sukirti Mataji. So, do Devaki and Vasudeva, are they just like Nanda and Yashoda? Do Devaki and Vasudeva appear from the spiritual world, or are they expansions of Nanda and Yashoda? Who? Nanda Maharajar. Devaki and Vasudeva. Are they expansions of Nanda and Yashoda, or do they also exist in the spiritual world? No, they're in the spiritual world also in Dwarka. நந்த மகாராஜர் யசோதா மாதாவை போன்று தேவகி வசுதேவரும் ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து தோன்றுகின்றனரா, அல்லது நந்த மகாராஜர் யசோதா மாதாவின் ஒரு விரிவாக்கமா? மகாராஜருடைய பதில், அவர்கள் இருவரும் கோலோகத்தில் இருக்கின்றனர், பகவானுடன் இருக்கின்றனர். Thank you, Maharaj. There's one last question. So, how to invite good souls to appear in this material world through the process of samskara? How to make the good soul to appear in this material world? How to make a good soul? நல்ல ஜீவாத்மாக்களை, I mean, to beget children, probably he's referring to getting a good child. ஒரு நல்ல ஜீவாத்மாவை இந்த உலகத்தில் பெற்றெடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் என்பது என்ன? Well, the souls progress by getting mercy of devotees. ஜீவாத்மாக்கள் முன்னேறுவது என்பது பக்தர்களின் கருணையின் மூலமாகவே. So by performing devotional service, then we can attract such souls which have the mercy of the devotees. இவ்வாறு பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக பகவானை குளிர்வித்து அதே சமயத்தில் பக்தர்களின் கருணையை பெற முடியும். Thank you very much, Maharaj. No further questions.
हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हिज होलीनेस भानु स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, dear devotees, thank